لقاؤنا اليوم أصدقائي هو تتمة لدرس يوم أمس. Our meeting with my friends is a continuation of yesterday's lesson. أردت أن نتابع مع بعض اليوم الخطوات التي تم تنفيذها في الدرس الماضي. عندما نختار هذا الزر ينفذ عدة خطوات لنشرحها بشكل نظري. أولا يأخذ التوقيت والتاريخ الحالي، ثم يقوم بنسخ هذا المجال ووضعه في ورقة موجودة يتم فتحها، ثم حفظها وإغلاقها، ثم يقوم بمسح هذه المعلومات التي تعتبر بيانات للفاتورة، وفي آخر خطوة يعطي تسلسل جديد للفاتورة. I wanted to continue with some of the steps that were implemented in the last lesson. When we choose this button, it performs several steps to explain them theoretically. First, it takes the time and the current date, then copies this field and places it on an existing sheet that is opened and then saved and closed. Then it deletes this information that is data the invoice, and in the last step gives a new sequence to the invoice. إذا أردنا معرفة الأسطر البرمجية يكفي علينا These are the script lines. نقوم بتثبيت الأسطر We install the lines. نطلب الآن تنفيذ المهمة. We are now asking for the task to be executed.
نتابع مع بعض التغييرات التي تحدث على الخلايا. We follow up with some of the changes that occur to the cells. انتهينا اليوم من هذه الفكرة المهمة التي تم استعراضها. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء. Today we finished with this important idea that was reviewed. We will meet tomorrow, God willing. Goodbye.